Lễ tạ ơn là lúc người Mỹ quây quần bên gia đình, ăn những món ăn ngon và chia sẻ những điều họ biết ơn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu ngày lễ này thông qua câu chuyện của người con gái cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam. Cũng như các bạn sẽ xem gia đình mình Việt Nam hóa món gà Tây trong ngày lễ tạ ơn năm nay như thế nào nha. Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chào các bạn, hôm nay cũng như ở Việt Nam thì cái dịp lễ hội như là Tết thì văn hóa Việt Nam chuẩn bị cả tháng, từ quà cáp đến thức ăn cho gia đình đến như đi lại và chuẩn bị trong những ngày Tết như vậy là không khí nhộn nhịp nhất là khi mình chuẩn bị Tết trong cái tháng trước, khi những cái ngày Tết thì chỉ có ăn uống. Thì cũng như ở Mỹ, thời gian cuối tháng 11 cho đến đầu tháng 1 tức là lễ tạ ơn Thanksgiving cũng như là Christmas tức là Giáng sinh cho đến năm mới là một cái dịp rất quan trọng, người ta gọi là holiday season, tức là một cái mùa lễ hội. Vì vậy để tìm hiểu văn hóa Mỹ không ai quan trọng hơn là mình tìm hiểu từ chính người Mỹ. Hôm nay mình rất hân hạnh có chị Cindy là đồng nghiệp của mình, và chị Cindy là con của cựu chiến binh Việt Nam, và mình sẽ rất vui để hiểu cái văn hóa Mỹ qua cái chị Cindy là đồng nghiệp của mình, đã làm việc với mình hơn một năm nay. Thank you Cindy for your time today to interview for us to know about the culture, American culture, especially during the holiday season. Sure, Okay. my pleasure. Thank you. Let's start with the Thanksgiving. How have your family celebrate Thanksgiving? Traditionally, as a young girl, it was always with family. So it would either be for one particular Thanksgiving with my dad's side of the family, or another year going with my mom's side of the family. So there was always cousins, aunts, uncles, my grandparents, and us, and maybe a friend or two from the neighborhood in which they lived at would be brought in, and large table, large amounts of food, lots of people, and just enjoying company. Yeah. Ví dụ bạn thấy là văn hóa phương Đông là về gia đình, nhưng mà ở cái mùa lễ hội như chị Cindy, các bạn thấy là cũng nói về gia đình, về ông bà cũng như là cha mẹ cũng như là gia đình lớn của chị. Với lễ tạ ơn năm nay, gia đình mình lần đầu tiên tự làm món gà Tây kiểu Việt Nam hóa. Nhiều năm trước toàn đi ăn ké, hoặc những năm gần đây thì mua gà đã chuẩn bị sẵn. Trước lễ tạ ơn 3 ngày thì đã chuẩn bị đồ để ướp. Ai làm được kiểu hơi hướng Việt để ướp con gà Tây này các bạn cũng biết rồi. Mình thì rình mò quay phim, có vô tâm quá không các bạn? Dù sao nước ướp gà cũng đã xong. Giờ là lúc lấy con gà Tây rửa sạch bằng nước muối, rồi ướp vào nước ngâm đã chuẩn bị sẵn và cất trong tủ lạnh 2 ngày. Sáng sớm ngày lễ tạ ơn, đưa gà Tây đã ngâm ra nướng. Trong lúc nướng thì bà xã chuẩn bị các món ăn khác. 3 tiếng rưỡi sau thì lấy gà ra quẹt gì đó, rồi cho lại vào lò nướng tiếp 30 phút nữa cho da gà vàng và ăn rất giòn. Cuối cùng một mình bà xã đã cân hết các món ăn có hơi hướng Việt Nam nên thấy hợp khẩu vị hơn. Món khoai tây nghiền hơi khô vì không bỏ sữa tươi. Nói thì hơi quá, nhưng lần này mình thấy ăn rất ngon. When I came here during the Thanksgiving American, for me, what I see it like eat turkey, hams, and then enjoy football. In your families, anything, any games that you play, or at the family or with your neighbor, other than watching football on the TV? Sure, there was always a grudge match of tag football, or we would play volleyball, depending upon how warm it was in New Jersey, because weather could be warm depending upon the fall season that we had, or it could be cold like it is right now. And if it was cold and there was snow, we were outside sledding and tobogganing, or snowmobiling, things like that. And talk about decoration. I know the after Thanksgiving, Americans start decorate their house, make it look very nice. And how your family decorate, and how you see your neighbors back to 40, 30 years ago, and how that changed now. What I remember of Thanksgiving, it was pumpkins, it was fall colored leaves. So your maple trees, your oranges, your yellows, your Indian corns. The corn is colored. Some look purple, some look yellow, oranges and stuff like that. And then there would be little pilgrims, because we're celebrating the country as well. Handmade turkeys, craft things on a table. Of course, there was table linen. You had a nice tablecloth laid down. You had candlelight for Thanksgiving, things like that.
Đây là bàn ăn do AI vẽ ra theo lời kể của chị Cindy. Còn đây là bàn ăn của gia đình mình, không trang trí, không cầu kỳ, ăn và dọn dẹp. As a family, we never decorated like putting up the Christmas tree and ornaments until after my youngest sister's birthday, which was December 17th. Because she always felt that she didn't get a birthday. I see. So as soon as Karen's birthday was over, then we would put up the tree and things like that at my parents' house. Now, as an adult, I typically start decorating after Thanksgiving as well, putting up lights around the house, putting up my tree, putting up the different decorations that I've gotten over the years, and family treasured decorations like a nativity and things like that. So when you said your family decorate the Christmas trees after your sister born, right? Yeah. And when you start decorating your office? I do it because in the office here, I know students are going to be leaving early for the holiday. So I kind of like giving them the sense that the holidays are coming and what time of year it is, because in Florida, you don't have that brisk cold weather that I'm accustomed to. And I'm not as reminded that it's the holidays. And this helps me get into the spirit of Christmas. Now I see it. I myself very like the way you decorate the office. Like when you have Halloween, I get in, I see the orange, the pumpkin, and now with the holiday season, we see even the small tree with that, but we feel like the feeling of holidays. Tức là lễ Halloween đến Christmas thì chị Cindy cũng trang trí cho office của mình, văn phòng của mình, nên là cảm thấy rất là không khí rất là vui nhộn. Điều đó cái đó rất quan trọng trong môi trường làm việc. And of course now when I'm here, I also with the kids, I decorate my house after Thanksgiving. I see my neighbor, so that it look very, I think, vivid for the neighbor and community. It's very festive because you'll see Americans will typically light up their houses nice and bright outside. And as you travel through neighborhoods, you get to see the different decorations they've collected, or even some people will go as far as putting music to the lights and things like that. So it's fun to see. It gets you in the festivities. I make a video about the American buy a lot of stuff and stock and go to to self-storage to eat that the way, because a lot of decoration, a lot of memory to keep it and make it, a lot of stuff that sometimes it have no place in the attic or in the garage to store. Right. And for me, having lived all over the country, I keep trying to downsize my collection. Can you do that? It's hard. It's so hard because there's so many different memories, and I'm a collector and I like the memories I have of those times, but I'll be getting rid of a lot of those things Okay, soon. good to know. Sau lễ tạ ơn là ngày thứ Sáu Đen Tối, cha con mình đến chỗ mua sắm gần nhà để xem thiên hạ mua đồ. Các chỗ mua sắm không còn mở từ nửa khuya ngay sau đêm lễ tạ ơn như trước đây, nhưng cảm giác lượng người vẫn ít hơn. Những năm mở cửa nhiều giờ hơn rất nhiều. Giờ cái gì cũng online với AI. Ở Mỹ, Black Friday đã bị mai một rất nhiều. Giờ không còn cảnh xếp hàng dài chờ cả đêm rồi chen lẫn chờ các cửa hiệu mở cửa mà có khi không mua được gì. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp các bạn trong phần trò chuyện về Giáng sinh và năm mới với chị Cindy.